This conference will now be recorded. So in actually in first class also I was discussed about that automation. So there are a lot of tools in the market for the automation like QTP, Catalan and Selenium. Why we are going with that Selenium we'll discuss today. Okay. So introduction to Selenium. So why the organizations more prefer into the Selenium is it's a open source tool. Okay. It is a free tool or open source tool. That means it's a non-commercial one. Okay. And it is used to perform functionality and regression testing. Okay, functionality testing, you know what is functionality testing, right? So it is used to functionality testing as well as regression testing. Okay. And the third point is it supports only web-based applications to automate, like it's a browser automation tool. In first class also I explained about this. QTP will support desktop applications, but whereas Selenium will not support the desktop application, it only supports the web-based applications to automate. Okay, so that means it is a browser automation tool. Okay, and coming to the fourth point, it supports different languages as automation script. While writing our automation script, it supports different languages like Java, Ruby, C Sharp, Python. Okay. For example, I am writing here example Java, Ruby, C Sharp, Python, .NET also, .NET, Perl, etc. So multiple programming languages the Selenium will support. Okay, and and also it supports mobile applications as well. Suppose mobile applications also, but we have to add some third party extension. Okay, need to add third party extension to that is called extension of Appium, that is called Appium. We can say Appium means we will use Appium to automate the web applications. Okay, so with this so we can also automate mobile applications. Okay, yeah, and basically what is the final conclusion? Basically supports Selenium will support multiple suite of tools. Is a suite of tools, like we will add more third party plugins, third party jars and third party extensions we will use to achieve our requirements actually. Okay, so initially Selenium is started with 1.0, right? So in the 1.0 it was introduced in 2004 with some components, with below components. What are the components here? The first one is Selenium IDE, okay, and the second one is Selenium RC,
And the third one is Selenium WebDriver. Okay, and the fourth one is Selenium Grid. Okay, so these are the four components we have in the Selenium. When it was started, we have only Selenium IDE. So let's start go with the next version, Selenium 2.0 and 3.0. Okay. I'll just explain. So in 1.0, it's mainly focused on the IDE, RC, and Selenium Grid. In earlier, there is no WebDriver. Okay, and after Selenium 2.0 onwards, the people came up with the Selenium WebDriver. It was introduced in 2010. So introduced in 2010, and after that Selenium 3.0 is introduced in 2016. So whatever it may be, instead of these three things, first, second and the fourth one, instead of these things they added remote WebDriver, or we can say remote grid. Okay, so now whatever we are using is Selenium WebDriver only. Okay, let's start with the introduction of IDE. I will just give the brief about that. I will not explain how it will be useful, because we are not using, no one is using this IDE. Introduction to Selenium IDE. So here IDE is an integrated development environment. Basically, IDE is integrated development environment. Okay, and it is a add-on. Okay, Selenium IDE is a add-on for Firefox and Chrome browser. One second, guys. So it is add-on to Firefox. Add-on for Firefox and Chrome browser. It only supports only these two browsers. It will not support any other browsers. Okay, and one more thing is, it is only record and playback. Record and playback tool. So recording here, in the sense, it will convert our actions or operations which we perform on the application under test into some automation scripts, is called recording. So what is playback here? While script execution tool, it will interact with the AUT. AUT is nothing but automation under test, and it will perform operations is called playback. Okay, so here as for example, if I'm opening any browser, I will add on this plugin. Okay, I will click on start button, so that it will start a recording. So whatever I am entering, www.facebook.com, I will enter, it will record, and whatever the performs actions entering, we are clicking on enter button from the keyboard, and here we will enter some uh, mail ID and the password, and after that I am clicking on login button. So everything whatever we are doing manually, first of all we are recording, and after that we will play back the same action. So it is also a automation, right? The first time only we will record, after that onwards we will do we will just play that recorded video or recorded actions, right? So it only the Selenium IDE will support only record and playback. So here recording, in the sense, converting our actions
or operations which we perform on AUT into automation script. It's called recording. Okay, so AUT in the sense application under test here. Don't get confusion. Application under test. Okay, yeah. So playback. While after turning with that recording, while scripted execution tool will interact whatever we did recorded here. Okay, it will interact with the application under test and perform operations is called playback. Okay, so when the interviewer will ask what about the Selenium components, you should answer Selenium components are Selenium IDE, RC, WebDriver, Grid. And after that, if they asked about Selenium IDE, the disadvantage also same. It is the only record and playback tool, and it will support. It is a add-on plugin for Firefox and Chrome browsers. It will record the options and the operations and actions, and it will play. That's it. If I want to work with a multiple set of data, it will not support. But whereas WebDriver will support, that point I will explain how we can do how we can execute multiple set of data. Okay. And I will also mention disadvantages here. So disadvantages are it supports only Firefox and Chrome browsers. Okay. And one more disadvantage is it is not possible to pass the data or values for a script during runtime. And I mean, like parameterization is not possible here. It is not possible to pass the data or values for a script during runtime. That is parameterization. A multiple set of data we cannot perform. If I want to perform multiple set of action, I have to enter multiple data here and I have to log in. Then only it will record. Okay, for loops and all we cannot write, right? Because it's a record and playback. That's it. We are not writing any Java code, any script here. Okay, and one more disadvantage here is there is no specific format to get test result, and also not possible to save the test results. Okay, but in Selenium WebDriver we will use some extend reports or something to save our test results, but here there is no there is no specific format get test result, and also not possible to save test result. Okay, there is no reporting part and we cannot save the test results. Okay, but in WebDriver we will add third party. We can use some jar files and we can see the results and we can store the results as well. Okay, and it is not possible to use loop statements. As I said, if we cannot perform this data, I mean we cannot override the data, we cannot change the data, as I said, and it is not possible use looping statements and conditional statements. Conditional statements in the scripts. Why? Because it will record, that's it. We cannot edit the scripts. Okay, so there is no exception handling as well. The final one is
There is no exception handling. It cannot handle that exceptions whenever it will come. Okay, it just execute it will, because if it is not printing any results, even if the script get failed also, it will not throw any exceptions, right? So that's why there is no exception handling concept here. And here just remember this note. So in present scenario, Selenium IDE is not preferred. Okay, in present market, Selenium IDE is not preferred. But I explained these disadvantages and advantage. Why? Because the interviewer will ask why we are going for the Selenium WebDriver, even though we have a multiple components. That time you should explain, right? It's a record and playback, but it is an easy, no need of job. Advantage is no need of technical skills like Java. We are not using Python. Anything we are not using. We are just whatever we, example in phone, if I want to record anything, I will just click on record button, and after that I will do the play button, right? That's it. No coding skills is required to perform this. Okay, that is the only advantage, but in real time it will not work. Okay, so advantage in the sense like we can say the question will be like this: when we can prefer the Selenium IDE. So when we can prefer to check Selenium is suitable to automate project or not, like POC project we will do. Initially, we cannot go and write the WebDriver. Now we cannot implement the WebDriver and we cannot write the scripts fastly. So we have to check first whether the Selenium is supporting the automation project or not. Okay, that time we can use the Selenium IDE. And when there is a difficulty to identify locator values of web element, we will do the record option, and from that properties we can take the uh, locators. Okay, when sometimes we will identify the locators very hardly. Suppose if it is a AngularJS application, it will be difficult. Okay, now remember these points, but what are the locators and all, I will discuss it later. Okay, so the question here is when can we prefer Selenium IDE? Okay, so here the answer is to check Selenium is suitable to automate project or not. Okay, in that case we will prefer, like for example, POC projects, and when there is a difficulty to find the locators web element, in that case also we will go with this IDE concept. Okay, and next one is introduction to Selenium RC. Okay, so here, so RC is nothing but remote control. Okay, so Selenium RC will support different browsers, whereas IDE will support Firefox and Chrome, right? But remote Selenium RC will support all the browsers. Okay, all the browsers like Firefox, Chrome, and IE, Safari, etc. Mostly we will work with these only, but extra some other also we can by using these web drivers. Okay, and the next one is it supports different languages as automation script, like this one is for Selenium. So this concept will come here. It supports it actually in IDE, as we discussed, we are not using any programming languages, right? But here it supports different languages as automation script. I'm just copying this. This is entire to introduction to Selenium, but we are discussing about this differences of IDE RC components. Okay, and
Selenium RC will use JavaScript injections to communicate with browsers. Here we are using some JavaScript coding. Okay. How it will work in the sense, if the interviewer asks, it will use JavaScript injections. When we will use, if you may get doubt why it will only support the JavaScript, as we discussed, Java, Ruby will also support, right? This JavaScript we will use to communicate with the browsers, that's it. Okay. But in WebDriver we will use the driver files, driver jars. Okay, but here we need JavaScript code to communicate with the browsers. If I want to open Chrome or Firefox, we need to write some JavaScript injection. We need to pass that injection. Even I didn't work on RC, but I know this concept. That's it. But we never worked as Selenium IDE. I tried, but RC we never tried. I didn't get a chance to work on that, because all people are using WebDriver only. But these points you should know. Okay, and the next one is Selenium is required RC server or proxy server to execute RC scripts. Okay, but WebDriver we don't require any server proxy. RC scripts we cannot run. We need some servers or other proxies. Directly we cannot run. Okay, so now we are not using Selenium RC. Not so majority of the browsers are blocked JavaScript injections due to the, I mean, like it will while working with this browser, some of the JavaScript injections will not work. So due to that reason, Selenium RC or Selenium RC scripts are unable to execute on the web application, right? Okay, so fine, till here fine. And now I will discuss about the grid. The fourth one I will discuss. This grid one I will discuss. WebDriver, in future we will mostly work with WebDriver, right? So after completion of grid, I will go to this grid, Selenium WebDriver one. Okay. So now fourth one is Selenium grid. Introduction to Selenium grid. So Selenium grid, it is used for parallel execution. Grid in the sense, it is used for parallel execution. Okay, and it supports only Selenium RC scripts. Okay, means JavaScript again. JavaScript injections we have to use, right, for RC scripts. So again, it will also not in use much. Okay, so Selenium grid also deprecated. Okay, so these are the points for this Selenium grid, and now we will discuss about the Selenium WebDriver. Okay, so before going to work with the Selenium WebDriver, let me explain the architecture of the WebDriver. So for that, I will use some
So to work with this Selenium WebDriver, listen carefully because in future mostly we will work with this WebDriver only. So you should understand the architecture of the Selenium WebDriver. So the prerequisites is to work with this Selenium grid. The prerequisites are, the first one is we need JDK or JRE. That means Java libraries, right? We already done that installation part. And then Eclipse IDE. And then we need some WebDriver intermediate thing, right? We need to add WebDriver injection, so WebDriver jar files to work with this Selenium. Okay, now so how it will work, that Eclipse IDE, how it will work. So this is our Eclipse IDE. Okay, and here we have a Java project, right? Java project we have, and inside of the Java project what we'll have, we have packages, right? And after, why it is not allowing me to add, okay, packages, right? And after that we have a classes, right? Classes, and inside of the classes we have some multiple statements, right? These are all the statements, Java statements, and we will close this one. Class means here can, yeah, and inside of that we will write multiple statements, right? So these statements, we, for these statements we need to add, we need to add set of WebDriver libraries. For Java project what we need, for Java project, for Java project we need JRE libraries. Okay, it's related to that. So JRE libraries we need. So JRE libraries, how we will get? The JRE libraries we will get after installing the Java, right? We are already using in our Eclipse code, we are already using the JRE libraries. These are all the JRE libraries. Why these libraries are coming? We have successfully installed our Java into our machine and we set the environment properties, right? So we can able to work upon the Java libraries. Okay, and apart from this, for Java it is required JRE libraries, right? But after that, whatever we are using this set of libraries, for that we need this set of statements, here I will write some more points like what we will usually write in the Selenium, like get methods we will use, and send keys, lot of things that methods we will discuss it later. For that we need WebDriver libraries. Okay, WebDriver libraries. Okay, WebDriver in the sense WD only. Okay, so after it was done, we need to execute, right? So where we will execute those scripts, we will execute these scripts in a browsers, right? Let me write the diagram once and then I will explain again. And here we have some email field. Okay, email, and one more thing, password, we have, and writing some field, and again password field, and what we will have, buttons we will have. So
submit or login we'll have, right? Login or submit should be in capital. This is a login button. And what is this? This is a browser. Let us assume browser. Okay, browser, it may be IE or it may be Firefox or it may be a Chrome. Okay, and application under test here is application what we are using. Suppose this is a you just assume Gmail website, www.gmail.com. okay, this is our application under test, right? Okay, how we can put it down? Yeah, this is a application under test. Okay, so we are giving some set of instructions like get URL, and we will pass some send keys method to this email field, and after that we will use some click method, and we will click on login and we will execute these scripts. So first of all, if I want to check any application, like Gmail is our site to automate. Okay, so for that, first of all, what we need to do, we need to interact with the browser, then only we can pass the URL, and after that we can pass the email ID, password, and login. So our final goal is to achieve this part, right side section. Okay, so to achieve this path, we need these prerequisites. What are these three prerequisites? Java, we need Eclipse IDE, because why? We are writing entire code in the Eclipse IDE, and after that we need WebDriver libraries. So if we have these things, we can achieve this kind of application. So this kind of automation. Okay, so in Eclipse IDE, we will start with creating the Java project, packages, classes. Inside of that, we will write some set of statements which are coming from the WebDriver libraries. Okay, which are coming from the WebDriver libraries, and finally it will launch the browser, and then it will open the URL. It will enter email, password, and clicking on login button. Clear everything? So this is the architecture of the WebDriver. You should remember this one. I will save this and I will WebDriver architecture. I will share this texture. Architecture. So I will share this one as well. If you go, please go through it. If you have any doubts, just let me know. But before start writing our scripts, you should understand this part, how that is working, how this is working, why we need Java WebDriver libraries, why we need JRE libraries, and all. Okay. I hope you are clear with that. Or else let me know if anyone need explanation of that. Okay, if you don't have any questions, then fine, I'll go with this introduction to WebDriver. Okay. Okay. సో మనము వెబ్ డ్రైవర్ తో వర్క్ చేస్తామని చెప్పాను కదా. సో వెబ్ డ్రైవర్ తో వర్క్ చేసేటప్పుడు we need let me open that the batch. Yeah. So WebDriver తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎనీవే we know Java అనేది ఉంది మన దగ్గర, we are able to use this Java libraries, right? సో మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ ఆటోమేట్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన ప్రీ రిక్విజిట్స్ అంటే ముందుగా మనకి ఏ కావాలి, అవి ఏంటి? జావా కావాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఏం కావాలి? ఎక్లిప్స్ ఐడిఈ, అంటే ఇది వర్క్ స్పేస్. ఈ ఎక్లిప్స్ ఐడిఈ కొన్ని ఇంటెలిజెంట్ అయినా పర్వాలేదు, బట్ yeah, we are using Eclipse IDE here. ఈ Eclipse లోనే మనం కోడ్ రాస్తాం కాబట్టి we need this one. ఆ కోడ్ అనేది ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తున్నాం? జావా లాంగ్వేజ్. సో we need Java and Eclipse IDE, and
నేను ఆటోమేషన్ బ్రౌజర్ అది లాంచ్ చేయడానికి we need to work with this వెబ్ డ్రైవర్. సో వెబ్ డ్రైవర్ కి ఏంటి, వెబ్ డ్రైవర్ లైబ్రరీస్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి. అవి ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి అనేది నేను చెప్తాను. ఓకే, బట్ ది స్ట్రక్చర్ అయితే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి ఈ మూడు అయితే ఇంపార్టెంట్ టు వర్క్ విత్ దిస్ బ్రౌజర్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ లైక్ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. ఓకే, అంటే ఇది మీకు ఇప్పుడు అర్థం అవ్వకపోవచ్చు. మేబీ మనం ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రాసి లైక్ యూఆర్ఎల్ లాంచ్ చేసినప్పుడు వి విల్ యాడ్ దట్ టైం. ఇక్కడ వరకు మనకి ఈ రెండు క్లియర్ కదా మీకు. జేఆర్ఈ ఎక్లిప్స్ ఐడి అయితే ఉంది, మీకు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేసి వెబ్ డ్రైవర్ ఒక్కటి డౌట్. వెబ్ డ్రైవర్ అనేది ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలనేది నేను ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ద వెబ్ డ్రైవర్. ఈ మెథడ్స్ కూడా నేను మళ్ళీ చెప్తాను. we will have more methods in the WebDriver libraries. Okay. 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 Yeah. Now I'll write WebDriver introduction. WebDriver architecture. Shown in. Okay. Introduction to WebDriver. So that next component ide kada, third one manaki. Okay, third one anedi it was introduced in 2010. It's new one మనం యూజ్ చేస్తున్నాం from 2010 నుంచి. Introduced in 2010. Okay, main intention is to overcome challenges faced in Selenium RC. So Selenium RC లో మనకి జావా స్క్రిప్ట్ ఇంజెక్షన్స్ అనేవి వెబ్ బ్రౌజర్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి, సో మెయిన్ ఇంటెన్షన్ టు లాంచ్ దిస్ వెబ్ డ్రైవర్ ఈస్ టు ఓవర్కమ్ challenges faced in Selenium RC. Okay, and WebDriver doesn't require RC server or proxy server which are used in Selenium RC. Like in RC lo we are using server proxy kada, but WebDriver is not required. Okay, WebDriver doesn't require RC server or proxy server which are used in Selenium RC. Okay, ఇవేమీ అవసరం లేదు. Okay, and JavaScript injections completely removed in WebDriver. We no need to work upon JavaScript injections. No need to think about this JavaScript. Okay, removed in WebDriver completely. And so WebDriver also supports, again ఇదే same, it supports different languages. RC కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది, బట్ RC లో ఏంటి, సర్వర్ ప్రాక్సీస్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలి, SQL సారీ వెబ్ లైక్ JavaScript injections యూజ్ చేయాలి. బట్ yeah, there also we will write the JavaScript, Java, Ruby programming languages. Okay, and again it also supports, it will support different browsers. Same, it will support all the browsers like Chrome, Firefox, IE, Safari, etc. Okay, and one more thing, it supports different operating systems like Windows, okay, Linux, okay, Solaris అదొక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మ్యాక్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, మ్యాక్ అంటే OS X. సో different operating systems ni kuda support chestadi. We will add third party plugins to work upon this. Okay, and here the WebDriver can also able to communicate with the browser using some browser native code.
Like for example, for IE, it's developed with the C#. IE is basically, and Firefox developed using Java. But using WebDriver, we can also automate mobile applications with add-ons of APM. Okay, so these are the different advantages while working with this WebDriver. WebDriver able to communicate with the browser native code. For example, IE అనుకోండి, developed using C#. In Java. Okay, and WebDriver will also support mobile applications with add-ons. Add-ons add చేసుకొని, add-ons of APM we add చేసుకొని we can achieve this as well. Okay, and remember this, WebDriver doesn't have any user interface. అంటే మన UI చూడలేము. WebDriver అన్ని లైబ్రరీస్ అలానే చేస్తాం. We cannot see the UI. Okay, these are some important points. WebDriver doesn't have any user interface. User interface అంటే ఫేస్బుక్ అనేది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అప్లికేషన్, మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో దట్ ఈస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. బట్ WebDriver కి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏమీ లేదు. ఓకే, అండ్ WebDriver actually is an API which has a set of classes, methods and some properties. Okay, WebDriver is an, if the interviewer will ask what is WebDriver, if they asked us to explain, you can say WebDriver is an API which has set of classes, methods and properties. Okay, and WebDriver provides interface between scripts to automate under the test application during runtime. During runtime also we can automate the scripts. Actually it is an interface. WebDriver is an interface. WebDriver is an interface. It's an interface, not a class. Okay, it is an interface between scripts to the browser. అంటే WebDriver అనేది ఇంటర్ఫేస్ లాగా యూజ్ అవుతుంది టు రన్ దిస్ వెబ్ బ్రౌజర్ అప్లికేషన్స్ కి. ఏదైతే అది క్రోమ్ అయితే క్రోమ్, ఫైర్ఫాక్స్ అయితే ఫైర్ఫాక్స్. వి డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్. ఓకే, yeah, this is all about this WebDriver advantages. Okay, so to work with these prerequisites, to work with this WebDriver we need some prerequisites that we already discussed, but anyway I will write in the notes. It will be helpful if you go through it. That besides WebDriver configuration, configure cheyadaniki what we need JDK, Java. The first one is JDK. We need JDK 1.8 and above versions we can use. Okay, and JDK is nothing but Java Development Kit. Okay, which is nothing but JDK. Okay, which is having the library of JDK plus JRE. JRE means Java runtime errors. It will avoid the runtime errors. It will capture exceptions while it is coming from the runtime. Okay, which have the library of JDK plus JRE. Okay,
And the second one is we need Eclipse IDE. Eclipse IDE. So Eclipse IDE, it is an editor tool, right? Eclipse IDE is an editor tool, not a tool, editor which is used to develop our Java programs, right? Java programs. In this editor, we develop automation test scripts, and it based on the requirements, or scenarios we already written in the manual. Test. We develop this editor. I'll write it in a second. Next point. So Eclipse IDE lo based on the requirement we will write the Java programs. Requirement in the sense test scenarios ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని బట్టి మనం రాస్తాము. So third one వచ్చేసి we need WebDriver jars, right? It's important because WebDriver jars we need prerequisites. Okay, WebDriver jars. So these jars are jars in the sense Java archive, we can say Java archive. So it is also a library which contains set of classes, methods and properties to communicate with the browser. Okay, it is also a library which contains set of classes, methods and properties to communicate with the web drive, with the browser. Browser in the sense it may be IE or Firefox, anything. Okay. These are all the prerequisites I am saying about. Here also we discussed about this Firefox IE. You may get doubt why we are discussing it here again. Okay, so here I'm just explaining the prerequisites. Before start working on the automation part, we need this Java, Eclipse and then WebDriver jars. Here we already discussed that in a image. This is called architecture. Okay, in the yeah, that's it. It needs a set of libraries. Yeah, remaining jars we will discuss later on, but if you remember, please remember this one. If interviewer asks what is WebDriver, what is your answer? Okay, this entire thing you cannot explain, right? These points you should remember, but if he asks about that what is WebDriver, you just say like it is a API library which contains set of classes, methods and properties to communicate with the browser. ఇది ఒక్కటి చెప్తే చాలు. ఓకే, కానీ మిగతా కూడా ఎందుకు అని చెప్పాను అంటే if they ask in a different way also you should able to answer. Okay, so what is WebDriver? And it is an API. You can also say it is a WebDriver is an interface also. Okay. So interface anna API anna okate. It is an API or library which contains set of classes, methods and properties. ఇవన్నీ మనము యూజ్ చేసుకుంటాం. మెథడ్స్ అంటే get method, click method, as I discussed some here. Send keys is a method. Those are all coming from this WebDriver. And it will communicate with the browser. ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తేనే we can, yeah, send keys అంటే ఇక్కడ నేను ఒక టెక్స్ట్ పంపించాలంటే I have to use this method. So that's it about this WebDriver. Clear or any questions?
సో వెబ్ ఇప్పుడు బ్రౌజర్ డ్రైవర్ ని ఎలా యాడ్ చేసుకొని శాంపిల్ ఒక జీమెయిల్ అప్లికేషన్ ని లాగిన్ చేద్దాము. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమి ఓకే ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసేసేయండి. I think it not required. Example which I shown to yeah క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ నాకు ఏవి కూడా ఇక్కడ లేవు. లైక్ వెబ్ డ్రైవర్ అనేది లేదు, జావా ఉంది, ఎక్లిప్స్ ఐడిఈ ఉంది. టిల్ నో వి వర్క్డ్ ఆన్ దిస్ పార్ట్ ఓన్లీ. వి డోంట్ హ్యావ్ వెబ్ డ్రైవర్ జార్స్, రైట్? సో వెబ్ డ్రైవర్ జార్స్ కావాలి అని అంటే we can download manually also. If it is a Maven project, we can also add the dependencies. Today I will just show how we can add this jar files manually. Okay, go to some site and here Selenium Java jar, download it. Okay, వెళ్ళి Selenium develop కి వెళ్ళి okay, the latest stable version is 4.5.0. just click on that, so it will install this jar. Now that we can save on some any folder in the sense I will open one more thing. Ikkada resumes driver డ్రైవర్స్ అని ఒకటి పెడతాను ఫోల్డర్. ఇక్కడ నుంచి నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తాను. ఎనీ ప్లేస్ మీరు కాకపోతే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ డ్రైవర్స్ లో నేను ఇది సేవ్ చేస్తాను. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయింది కదా, డౌన్లోడ్ లో ఈ సెలీనియం జార్ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ నేను సేవ్ చేస్తాను. సో దీన్ని మాన్యువల్ ప్రాజెక్ట్ కి అయితే ఇట్స్ usually మనం రియల్ టైమ్ లో విల్ వర్క్ విత్ దిస్ Maven project. There we will have form.xml, there we will add all the dependencies related to the Selenium Java. Okay, but here I am just showing, actually real time lo illa cheyaru, but as your practice for this time I am just showing how we can configure manual jar files. Morning Karim asked on this part, so I am just showing how we can add that. Okay, so for that, if I దీంట్లో మనకి వెబ్ డ్రైవర్ లేదు, suppose if I used any, let me create a class here. So first, okay, this name is Selenium first program. Okay, Selenium first program, I am using public static void main. Here if I use any Selenium Selenium antanandi, so web driver, okay, ఈ కాల్ చేశాను అనుకోండి, ఇది ఇలా కాల్ ఇది ఏంటి, ఈ కోడ్ ఏంటి అనేది నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఇది రాశాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ మౌస్ ఓవర్ చేస్తే ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దట్ టు ఇంపోర్ట్ క్రియేట్ క్లాస్ అంటే. ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో నువ్వు కావాలంటే సెపరేట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకో, or else interface create chesko, add some suggestions istundi. These are not sufficient. Even though in Chrome also it is asking to create a class, మనం క్లాసెస్ క్రియేట్ చెయ్యము. ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ అందుకే కదా థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేసుకుంటే బై డిఫాల్ట్ వస్తాయి. ఈవెన్ దో ఇన్ డేటా టైప్స్ కూడా మనము ఉన్నవి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా, లేనిది మనకి ఇవి ఉన్నవి యూజ్ చేసుకుని మన రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టు వీఆర్ డిక్లేరింగ్ ద వాల్యూస్. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, జావాలో నుంచి ఉన్నాయి కాబట్టి వస్తున్నాయి. ఆర్ఎల్స్ ఇప్పుడు నేను ఇది కంట్రోల్ F3 ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి, ఈ మెథడ్ లోకి F3 ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి, రావట్లేదేంటి, సిస్టమ్ F3 యా ఇది ఉంది కాబట్టి ఇది మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా system.out.println యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము, అవన్నీ జావా లైబ్రరీస్ లో ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి ఉన్నాయి. ఇదంతా కోడ్ మనం ఎవ్రీ టైం రాయం కాబట్టి వీఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ దట్ కోడ్. ఆ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి మనం రాసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో అలాగే వెబ్ డ్రైవర్ కి కూడా ఆల్రెడీ ఉన్న వాటికి మళ్ళీ మనం ఎందుకు క్లాసెస్ రాయాలి? వీ హ్యావ్ టు use that web driver classes and Chrome driver classes, we have to add that related jar files. Then only we can see this import options. Okay, so how we can add? So as of now errors వస్తున్నాయి కదా, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే
build path cheyali. So for that, right click on the Java project. Okay, go to build path, and in the build path click on configure build path. Okay, configure build path kelli, and listen carefully. Configure build path lo libraries ki velli click on add libraries ki వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్ చేసి మనం ఏదైతే ఇప్పుడు యాడ్ చేసామో ఇక్కడ ఒక పాత్ అంటే సెలీనియం సర్వర్, సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ జార్ యాడ్ చేసాం కదా, డౌన్లోడ్ చేసాం కదా, అది యాడ్ చేసి అప్లై క్లోజ్ చేయాలి. సో నౌ మనకి ఆ రిఫరెన్స్డ్ లైబ్రరీస్ అనే కొత్తది వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. ఇదేంటి, ఇందులో మనకి సెలీనియం సర్వర్ అనేది ఉంటుంది. ఇది ఎక్స్టర్నల్ జార్ ఫైల్ వీఆర్ యూజింగ్ టు వర్క్ విత్ దిస్ వెబ్ డ్రైవర్. ఇనిషియల్ గా ఇది లేదు, జావా ఒక్కటే ఉంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఎందుకు జావా ఉంది, జావా మనం ఆల్రెడీ సెటప్ చేసాం కాబట్టి ఉంది. సెటప్ చేయకుండా ఇది కూడా ఉండదు. ఓకే, ఎర్లియర్ ప్రాజెక్ట్ చూడండి, ఇక్కడ మనకుందా రిఫరెన్స్డ్ లైబ్రరీస్ లేదు, ఎందుకంటే దానికి మన కావాలి అంటే మళ్ళీ దీనికి రైట్ క్లిక్ చేసి బిల్డ్ పాత్ చేసి ఇలా వెళ్ళి యాడ్ చేసుకోవడమే. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ దాట్. సో ఈ విధంగా మనం ఇది యాడ్ చేసుకుంటాము. ఆఫ్టర్ దట్ రీఫ్రెష్ చేయండి ఒకసారి, ప్రాజెక్ట్ రీఫ్రెష్ చేస్తే సో ఆ ప్యాకేజెస్ అనేవి డౌన్లోడ్ అవుతాయి. డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మౌస్ ఓవర్ చేయండి వెబ్ డ్రైవర్ మీద. నౌ యూ కెన్ సీ ద ఇంపోర్ట్ వెబ్ డ్రైవర్ ఫ్రమ్ ద openqa.selenium. గాట్ ఇట్? నౌ ఇది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ క్రోమ్ డ్రైవర్ ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఉన్న క్లాసెస్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ, అంతే. ఓకే, but still we have an error. Why? Let me close and refresh this again. Still we have an error. Import చేసాను కదా వెబ్ డ్రైవర్, అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ చూపిస్తుంది. రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను, ఎక్లిప్స్ రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాను. Slowly. యా, సో ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ వెబ్ డ్రైవర్ జార్ మాత్రమే యాడ్ చేసాం, డ్రైవర్ అనేది మనం చేయలేదు కదా. సో ఫర్ దట్ we need a డ్రైవర్ ఇక్కడ. సో లెట్ మీ గో విత్ దట్ క్రోమ్ డ్రైవర్. Download for Selenium. Click on that downloads and లేటెస్ట్ వర్షన్ తీసుకోండి. అంటే మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు డౌన్లోడ్ దిస్, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఆఫ్ క్రోమ్ డ్రైవర్ కదా. సో మీ క్రోమ్, నా క్రోమ్ కాదు, మీ ల్యాప్టాప్ లో క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి ఫర్ దట్ జస్ట్ గో టు దిస్ రైట్ సైడ్ 3 dots, go to help and about Google Chrome. Here you just check what is that version. I have 106 కదా. సో 106 ది నేను డౌన్లోడ్ చేస్తాను, నాట్ 107, నాట్ 105, బికాస్ అలా చేశాను అనుకోండి కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో వర్షన్ కంపాటబిలిటీ మీరు చూసుకొని యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్. ఇది మ్యాక్ కి, లైనక్స్ కి. ఇప్పుడు మ్యాక్ తో వర్క్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ దీస్ రెస్పెక్టివ్ డ్రైవర్స్. ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ ద విండోస్ కాబట్టి ఐఎమ్ డౌన్లోడింగ్ విండోస్. ఓకే, అది కూడా నేను యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అది కూడా నేను నా బిల్డ్ పాత్ కి యాడ్ చేసుకొని ఆరెంజ్ పాత్ అయినా ఇవ్వచ్చు. నౌ గో టు ఇది, యా క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేది వచ్చింది కదా. సో ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ ని ఈ పాత్ ఇక్కడ నుంచి తీసేసి నేను ఒక చోట, ఇక్కడ అన్ని ఒక చోట పెట్టుకుంటున్నాను నేను, జస్ట్ డ్రైవర్స్ కదా. సారీ, ఇవి జార్స్, దీస్ ఆర్ నాట్ డ్రైవర్స్, ఇవి ఏంటంటే జార్స్, వెబ్ డ్రైవర్ లైబ్రరీ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి జార్స్ అనేది క్రియేట్
drivers అనేది యాడ్ చేస్తాను. Okay, inside of that I will place my Chrome driver. Now what I need to set up here? Okay, here I need to set up that path, driver path. A Chrome driver path అనేది నేను ఇక్కడ ఇది కాదు కదా, ఇది ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ పాత్ అనేది నేను దీనిలో చెప్పాలి, అప్పుడే కదా అది తీసుకునేది. సో ఆ జార్ ని ఎలా సెట్ చేస్తామంటే, we have a method called system.setProperty. After that only the error will go. System.setProperty. Set property ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కీ అండ్ ద వాల్యూ అంటుంది. కీలో వచ్చేసి నేను క్రోమ్ డ్రైవర్ తో వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దానికి వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ స్మాల్ అన్ని వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇవ్వాలండి, స్మాల్ వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ క్రోమ్ డాట్ డ్రైవర్. డ్రైవర్ ఈజ్ ద కీ అండ్ ద వాల్యూ ఈజ్ హియర్ ద పాత్. ఆ పాత్ ఎలాగా, ఇక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్ళి, so before that first we need to copy this path. Okay, and inside of that path we have this Chrome driver dot exe. Okay, properties కి వెళ్ళి control AC, సేమ్ నేమ్ ఇవ్వాలి, అందుకని నేను కాపీ పేస్ట్ క్లియర్ గా చేస్తున్నాను. డాట్ exe ఇస్తాను. ఓకే, అండ్ క్లోజ్ దిస్ విత్ సెమీకోలన్ and save. Okay, now import Chrome driver again, and again it's showing. Let me refresh it again. Okay, let me create one more fresh Java file here. Java project Selenium test. I'll name it as Selenium test. Finish. Don't create. Yeah, Selenium test. Inside of that Java by default ostadi. Let me add this build path. Unlike libraries. Libraries, add external jars. Go to this WebDriver libraries, open and apply and close, and build path, add libraries, GRE system libraries. Okay, next workspace default correct. Okay, that's fine. Okay, let me close this as well. Okay, ఇక్కడ బిల్డ్ పాత్ వెళ్ళి మైగ్రేట్ జార్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఇవి మళ్ళీ అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటాయి. యాడ్ అయింది కదా. Okay, so let me remove this. ఇది ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. Cannot delete that. Okay, so source లోకి వెళ్ళి ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. టెస్ట్ ఫార్మ్ డాట్ టెస్ట్ అని ఇస్తాను. ఫినిష్ అండ్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చి టెస్ట్ వెబ్ డ్రైవర్ అన్నమాట. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. నౌ లెట్ మీ రైట్ దిస్ స్టేట్మెంట్. సిస్టమ్ డాట్ సెట్ ప్రాపర్టీ కింద తీసుకోవాలి, బికాస్ కీ అండ్ ద వాల్యూ వీఆర్ యాడింగ్. ఓకే, దిస్ వన్ విల్ బి WebDriver dot driver dot WebDriver dot Chrome driver కాబట్టి Chrome dot driver, and this one, this path మనం ఆల్రెడీ
and or else you can give this single slash also. Then cron driver dot exe extend తో సహా ఇవ్వాలి మనం. అయిపోయిన తర్వాత web driver equals to driver object to web driver equals to new cron driver. Okay, let me try to import అవుతుంది, బట్ ఎందుకు ఎర్రర్ స్టిల్ షోయింగ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఓకే, ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఈ వెబ్ డ్రైవర్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని మనం కాల్ చేసుకుంటాం. డ్రైవర్ డాట్ గెట్ యూఆర్ఎల్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తాము. ఓకే, www.gmail.com. okay, so then it will launch the URL of Gmail in the browser. ఓకే, బట్ ఎర్రర్ అనేది ఇక్కడ డ్రైవర్ గెట్ మెథడ్ తీసుకుంది, బట్ స్టిల్ ఇట్ షోయింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. రిఫ్రెష్. Remove this and add build path. Migrate jar file. Refresh. If this error is showing, it should not show. Yeah, we'll check here. After adding Selenium standalone jar file, also I am getting errors. Just checking, maybe because daily we will use this Maven projects, right? So maybe if anything changed. Let me add this Selenium standalone server also. Here it is only Selenium server, Selenium standalone. So download. Now they added this one, I think. This page has 110 compatibility with the browser. This is a larger button in anyone. Browser updates వల్ల కూడా old Selenium jar నేను add చేస్తాం. Okay, let me check with this first. Installation. ఇది 4.5 కాకుండా ఎర్లియర్ వర్షన్ యూజ్ చేస్తా. How I can go for that latest 4.5 కదా, 4. Selenium Java download. Selenium Java download 4.4.
version. Latest దాంట్లో maybe browsers are not supporting. Let me add this. If it will not work, I will check and let you know tomorrow. అదే డౌన్లోడ్ అవుతుంది 4.5. I want to go with this. Go to downloads. Test. Four point four. Again, ఇదే వస్తుంది. మావిన్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నా. మావిన్ లో జార్స్. Now I got that 4.4 version. Okay, 4.4 తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఇది యాడ్ చేద్దాం, బిల్డ్ పాత్ చేద్దాం. ఇది add libraries, build path and configure build path and then close. Refresh and removing these two. Old one delete చేస్తున్నాను నేను. Configure build path. This 5 delete, removing. Okay. Order and export. అసలు రావట్లేదు ఇప్పుడు. Build path. Again, let me add. ఈవెన్ ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్ కూడా కనిపించట్లేదు. క్రోమ్ డ్రైవర్ కి let me add that name.
Oh, import option also not coming now. Hmm. 4.4 అసలు ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్ కూడా చూపించట్లేదు. Now it gone. The error gone now. ఏం చేశాను గుర్తులేదు. లాస్ట్ చేంజ్ వాట్ ఐ డిడ్, యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్కైవ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్కైవ్స్ లో 4.5 యాడ్ చేశాను. సో నౌ ఇట్ గాన్, దట్ ఆర్ గాన్ after imported that. So now this is also not required. We can remove 4.4 remove చేసేస్తున్నాను. Remove direct గా delete కొడితే వర్క్ అవ్వదు. We have to go here and we have to delete. So first of all we need to manual గా, బట్ మాన్యువల్ నుంచి చేసేటప్పుడు డిపెండెన్సీస్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలో కూడా చూపిస్తా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ డ్రైవర్ పాత్ సెట్ చేయాలి, అండ్ we need a Selenium server jar also to work with this WebDriver library. So here what is WebDriver? WebDriver is an API and also an interface, right? So why, you know how we can create an object. In initial classes we discussed about the syntax to create an object. So what is that syntax? Class name, object name equals to new class name, right? So in this way we will create an object and we will call that internal method. So here driver is an object, okay? WebDriver is an interface. So why don't we create a WebDriver here? So you can put it like this, right? As per this syntax, this should be like this. But why it is not like this? Because WebDriver here is an interface. So that we will, what is the interface? First I will let you know. Interface lo methods untayi, actual implementation undadu. Okay, so inside of that WebDriver we will have the implemented methods like dot getter, send keys, some methods untayi. That implementation ekkada untadi? Based on the driver. Chrome driver aithe Chrome driver, Firefox driver aithe Firefox driver. So we are integrating this with the WebDriver interface with the Chrome driver. ఈ రకంగా మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నాట్ లైక్ దిస్ అండ్ నాట్ లైక్ దిస్ యాజ్ వెల్. సో దిస్ సింటాక్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అనేది ఇదే, మీరు ఇలానే రాయాలి జనరల్ గా అయితే. బట్ WebDriver తో ఇనిషియేట్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ WebDriver మెథడ్స్. ఆ మెథడ్స్ అనేవి క్రోమ్ డ్రైవర్ కి సెపరేట్ గా ఉంటాయి, మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్ కి సెపరేట్ గా ఉంటాయి, IE కి సెపరేట్ గా ఉంటాయి. సో మనం ఏంటంటే WebDriver ఇంటర్ఫేస్ లో ఆ డాట్ గెట్ మెథడ్, ఈ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ గెట్ మెథడ్, సెండ్ కీస్, క్లిక్ అనేవి ఉంటాయి WebDriver లో. బట్ యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఈ డ్రైవర్ క్లాస్ లో ఉంటాయి, ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ క్లాస్ లోను. ఫైర్ఫాక్స్ అయితే ఫైర్ఫాక్స్ కి, ఎందుకంటే ఫైర్ఫాక్స్ లో ఓపెన్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, we have to call Firefox browser, not the Chrome driver, because this implementation is different, Firefox implementation is different. So to configure that, we will ఇనిషియేట్ లైక్ దిస్. వెబ్డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ ని యూజ్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము, అండ్ క్రోమ్ డ్రైవర్ లో ఉన్న ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ ని మనం కాల్ చేసుకుంటాం. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి డాట్ గెట్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్ హియర్. ఓకే, డాట్ గెట్ మెథడ్ అనేది క్రోమ్ డ్రైవర్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, డిఫైన్ చేసింది ఇంటర్ఫేస్ లో, ఇంప్లిమెంట్ చేసింది క్రోమ్ డ్రైవర్ లో. ఓకే, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. నౌ ఇట్ షుడ్ ఓపెన్ ద బ్రౌజర్, Chrome browser, and it should enter the www.gmail.com. Tomorrow I'll explain more about this WebDriver equals to new Chrome driver. అది మీకు అర్థం అవ్వాలి ఎందుకు మనం అలా రాస్తున్నాము అనేది. Okay, it's
It's not, it is showing some error. Let me copy this any URL. ఈ URL డ్రాప్ ఇస్తా, ఏదో ఒక URL ఓపెన్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా నేను. ఓపెన్ అయింది కదా, మనం ఇచ్చిన URL ఇదే కదా. క్రోమ్ బ్రౌజరే ఓపెన్ అయింది, క్రోమ్ లోనే లాంచ్ అయింది. ఫైర్ ఫాక్స్ ఇస్తే ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా క్రోమ్ కాకుండా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ ఫైర్ ఫాక్స్ ఇవ్వాలి. సో అవి డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ లో ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాం. ఓన్లీ ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ చేంజ్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ అన్ని మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా క్రోమ్ లో అయినా ఒకేలా రాస్తాం, ఫైర్ ఫాక్స్ లో ఏ బ్రౌజర్ అయినా ఒకేలా రాస్తాం. బట్ క్రోమ్ డ్రైవర్ బదులు ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్, IE డ్రైవర్ కాల్ చేసుకుంటా ఆ సెట్ ఆఫ్ పాత్ కూడా దాని రిలేటెడ్ గా యాడ్ చేస్తాం. క్లియరా? డౌట్ ఉందా ఇక్కడ వరకు? ఈ మాన్యువల్ గా జార్ యాడ్ చేసుకోవడం అనేది యాక్చువల్ గా రియల్ టైమ్ లో రాంగ్. మనం మావెన్ లో యాడ్ చేస్తాము. బట్ మీకు ఇది కూడా చూపించాను యాజ్ ఆఫ్ నో శాంపిల్ ప్రాక్టీస్ కి. మనం నార్మల్ గా మావెన్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి వెళ్తాము. Any doubts still now? Day 10 class, this one, day 10. Day 10, introduction to Selenium WebDriver. Okay. So if you don't have any queries, I'll log out. చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు ఆల్రెడీ.